Assalamu alaikum. Welcome to my another new video. আজকে আমরা দেখব ক্যালকুলেটিং দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। আমরা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু কিভাবে বের করতে হয় তা দেখব। নেট present value of 5 years investment. 5 years investment. এখানে আমরা রেট ধরে নিচ্ছি 2.25। ফার্স্টে আমরা লিখব ইয়ার অন, যেহেতু আমরা 5 ইয়ার্স ইনভেস্টমেন্টের জন্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব। সেকেন্ড আমরা ইয়ার 2, ইয়ার 3, year 4, then year 5। এরপর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। দেন আমরা দেখব net present value, which is NPV. সো আমরা ফার্স্ট ইয়ারের ইনভেস্টমেন্ট ধরে নিলাম $22,000। সেকেন্ড ইয়ারে আমরা ধরে নিলাম $15,000। থার্ড ইয়ারে আমরা ধরলাম $25,000। ফোর্থ ইয়ারে $32,000 এবং ফিফথ ইয়ারে $38,000। এবং ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট $30,000। এবার আমরা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব। সো আমরা জানি এটার ফর্মুলা NPV, নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। ফার্স্টে দেখুন রেট, তারপরে ভ্যালু 1, ভ্যালু 2 এরকম বসবে। সো ফার্স্টে আমরা রেট দিব 2.25। এরপরে আমরা ভ্যালুগুলোকে দিব। এরপর আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিব। ফার্স্টে আমরা ইকুয়াল NPV রেট 2.25, এরপরে ভ্যালুগুলোকে দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে তো এখানে ইনকারেক্ট আসতেছে। আমরা একটু চেক করে দেখি। ইকুয়াল NPV 2.25
A3, comma B3, C3, এরপর হচ্ছে D3, এরপর হচ্ছে E3। এখানে আমাদের হচ্ছে ভুল হচ্ছে, তাহলে ভুলটা কোথায় হচ্ছে? A3, B3, C3, D3, E3। ওকে, এবং এখানে আমরা F3 ইউজ করলাম। Net present value is $49,490.96। এটা হচ্ছে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ 5 years ইনভেস্টমেন্ট। সো আমরা জানি যে the net present value function calculates the net present value based on a series of cash flows. Syntax of this function is equal net present value rate serially value 1, 2, 3, etc., where value 1, value 2, and so on are between 1 and 13 value arguments representing a series of payments. And income, each which is equally spaced in time and occurs at the end of the period. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel for new